Welcome to my channel. She's DIY. For today's video guys, samahan niyo akong gumawa ng moist chocolate cake. One and 3/4 cup all-purpose flour. 3/4 cup cocoa powder. 1½ teaspoon of baking powder. Also 1½ teaspoon of baking soda. Add a ½ teaspoon of salt. Mix well to incorporate. Add 2 cups of sugar. Again mix all the dry ingredients. Set aside. In another bowl mix all the wet ingredients. 2 eggs, 1 cup vegetable oil, 1 cup of evaporated milk. Add 1 teaspoon of vanilla flavor. Then mix it well. Pour the wet ingredients, 2 dry ingredients, and again mix to incorporate all ingredients. In a cup of hot water, add 2 grams of black coffee. Mix well. Mix it well to the mixture. Whisk it for a few minutes. Ayan, pwede na ang ating mixture. Diyan, naganda lang ako ng lulutuan. Nilagyan ko lang ng butter or margarine. Then, lagyan ko siya ng flour para hindi dumikit yung ating mixture. At ayan, pagkatapos, ready na. So, ilalagay na natin ang ating mixture. Ayan. Ayan. So, dito tayo magluluto sa ating rice cooker dahil ito ay pwedeng mag-bake dito ng cake dahil may 10-in-1 itong pwedeng gawin. So, dito tayo pili sa menu, sa cake tayo sa last na option. Ayan. Then, isa-set natin ang oras ng 40 to 50 minutes. So, 40 lang muna dahil konti lang ang cake na binake natin. So, after 30 minutes, babalikan po natin siya. Ayan, after 45 minutes, nagada ko ng 5 minutes. Ayan na ang ating nagawang cake. Ating moist cake, very smooth and yummy. Ayan, ikakat natin siya sa gitna dahil maglalagay tayo ng
chocolate sauce para mas maging moist ang ating cake. Ayan. Hinati ko lang sa dalawa. Then, nilagyan ko ng chocolate syrup. Ayan. Sa paggawa pala ng chocolate syrup or chocolate sauce or caramel sauce, meron pa akong separate na video. Noorin nyo lang po sa aking channel. Thank you! Ayan, ready na po ang ating chocolate cake or moist cake. Very delicious and fluffy. Ayan. Thank you guys for watching.